Your Excellencies, the Fifth, I am the most excited person to call Raila Odinga the Fifth. It gives me joy. I have worked with him for now 21 years. And Right Honorable, Karibu Thika. I welcomed you in Thika when I was mayor, and you can remember the hail of stones that escorted you out of Thika. Today, the governor could not even fit a budget for people who wanted to welcome you here. I know he struggled, but it is by God's grace. It's God's time. It's God's favor. It is God's favor. After I left Thika as the mayor, I joined the party, and I was the executive director of the party then, LDP, Liberal Democratic Party, that joined with NAC to form the NAC coalition. And after that, he moved me to ODM after the first referendum, 2005. I stayed with him. I still know what we went through. And the greatest thing that is happening to Kenya today is the handshake. After I became the Prime Minister, he nominated me through ODM to be a member of the East African Legislative Assembly. I served for 5 years. And then he decided I should come back and continue with his work in his office as a political advisor managing the Mount Kenya region and other parts of the country. Your Excellency, I am not alone. I don't know what, when people talk about tribalism, I know in your office, we are all tribes. We have people from all tribes. We have Wakamba, we have Wakisi, we have Wasomali, we have Luyas. Actually, we call it United Nations. We call his office United Nations. And the best thing that has happened to Kiambu today is that you have accepted, Bwana Governor, to come and launch this Baba Mashinani to move out to the mountain region. I don't want to take the privilege of asking the others to come because they are here. Baba will introduce teams of Kikuyu from the whole country who have worked with him. And I'm sure you will understand he is not a tribalist. The last one. Because I was a Kikuyu just like you. And therefore, what is this that made me stay? I want to say this because I think it is important. I was asked by our people, I dared ask him, especially in 2007, and I call him Nyadiwa. Nyadiwa is my brother. And I told him, Nyadiwa, you are going to get this thing. What will you do with people from where I come from, who you know you have rubbed, they are not sure, they don't accept you? I learned a lesson that I practice even today. Baba, thank you because you told me. Nyokuyu, that's what he calls me, and that's the name he gave me. Never allow yourself to be a slave of anger. And he expounded it. He said,
when you get angry with somebody, that person after that period is gone, he actually forgets that he annoyed you. But whenever you see that person, unakaa kama hutaki kumuona, you are the slave of anger and you'll never move any forward. He has practiced it. He has practiced that because he said Tosha, he said come we shake hands, and even now he has brought Azimio la Umoja because he sees the country as a unified country, as the Kenyans that we want to be. The last one, he also advised me as a woman, never be a slave of anything, not only anger. He laughed and said, you are also a slave of love. You are also a slave of kanisa. You are also a slave of many other things. Baba, thank you so much. Welcome. We have learned from you, and now you are in Thika. Karibu and karibu kwa Mount Kenya. Nashukuru. Haya, wacha tupigie meya ambaye alikuwa wa Thika makofi. Tumpigie makofi mumbi. We now want to finish, and I know I've said that several times. Okay, go ahead. Asanteni sana. Baba ameniruhusu, I call out Paul Mwangi, wakili kutoka ofisi ya Wave to the People, Rosemary Kariuki, our director of registration. We have John Maynard, former director of diaspora. Thank you very much. We have apologies. Jane Wangoi is hospitalized. Thank you. We have Kamau Raila, wherever you are. Thank you very much. We have, absent with apology, Mike Rubia is our representative of the Mount Kenya region in NEC. Then we have those who left us, who worked with Baba, who were nominated, and then politics, la. We had Bishop Margaret Wanjiru, we had Isaac Mwaura, we have the late Jao Nyaga, and we have those who live in Nairobi, Stephen Kariuki, you call him K1. All those people are from Mount Kenya region, and thank you so much, Baba. I have made, and Rachel Shebesh was supposed to be here. She has given an apology. She was nominated the first time in Parliament. She has been one of us, and now she is coming back. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much, Mumbi, Mheshimiwa Mumbi. We really want to observe time because we have the other rally there, and we don't want people to be tired there, and we want to hear what Baba has to tell us. But he tells me that I cannot stop until I invite Anne Kariuki, who is another of those that has worked with Baba. Anne, I hope you are out. Please, I'm giving you 1.5 minutes because I know where you come from, and 1.5 minutes is so long. I know you'll be able to communicate. Anne, tafadhali. Anne Muzungu. Habari, hamujambo. Good afternoon. Si watu wa Kiambu tumesoma. Good afternoon. Nitaongea na Kimombo kwa ajili watu wa Kiambu wamesoma. We are not just into business, hata tunasoma. Sio ni kweli? So I'm very happy and very honored to be invited to talk here. This is a great occasion. And Baba, thank you so much. I've worked with Baba. It's been a long journey, and now we're in the final lap. We are here. I'm from the diaspora. I live in Philadelphia. I'm here, and I'm usually here during election period to come and help Baba. Baba is a great leader, and Kenya is so blessed to have Baba. Before I even say anything, able to pick up my coffee, the roads that we used to come here, Baba is the one who drew those roads. He had a vision. Infrastructure is everything. Sikusikia hiyo makofi watu wa Kiambu
Asante. Sasa vile baba, he has a vision for Kenya. Development is key to him. Kenya should have been way ahead. He's experienced, he has skills, he's forgiving, he's a unifying factor. Nani kama baba? Hebu naongea Swahili kwa ajili ya yeye. Nani kama baba? Siski? Nani kama baba? So I'm very happy that Kenya is going to get a great leader. I'm here to make sure that Kiambu delivers Baba presidency. Munatuana hapa, we are on the ground and we are going to deliver. Nani atani join? Who is joining me in this journey? This final lap, we have to deliver. Ebu nione mikono ya wale watakuwa na sisi. Kiambu for Baba. Ebu repeat after me. Kiambu for who? Are we going to deliver? Raise up your hands. We are going to get the best leader that Kenya has had since independence. We are so blessed, and I'm glad I'm going to be part of that journey. Be part of that journey and make history. Asanteni sana. Thank you. Thank you very much, Anne. I know Anne, we've worked together, and I know what she's saying is true. Sasa, tungetaka kufanya jambo moja. Kabla hatuja muita baba, atuongereshe. Vile tulikaa hapa, na vile nimesema tuliangalia mambo yetu, na vile ile maneno ambao mumesikia hawa watu wakiongea, tumeiweka not in an MOU, tumeiweka kwa declaration ambao tutafanya hapa. Tukitoka hapa tuwe tumedeclare sisi kama watu wa Kiambu leaders the way forward. Ningetaka tuchukue less than 3 minutes to sign hiyo declaration, tuambiwe inasema nini, alafu tuisign ili nimuitie ile mtu ambaye atatuitia baba. Tafadhali Munyui, chukua hiyo, isichukue more than 3 minutes tafadhali. Thank you very much, Excellency. Like my good governor has said, this is not an MOU. It's not a memorandum of understanding, because we did memorandum of understanding pre-Azimio. So as guys have moved forward, now we are post-Azimio. So we are saying, this is our thing, Azimio is us, we are part of it, an integral part of it. So we are doing a declaration of support for Baba, for the next the President of the Republic of Kenya, the 5th, and we are doing so because we have interacted with the 10 points of Azimio agenda, and we appreciate that they are going to resolve our issues. So this declaration kindly is going to be read by this young man that Baba has supported in one way or the other, and then shortly after that is going to be signed over there. Now I'm requesting the Mheshimiwa Mwadhi, and there is an MCA, our governor, and the young men and women and the ladies and the gentleman who spoke earlier here will be part of the signing team, so that then we can hand it over to Baba. Thank you. A Kiambu County Declaration of Support for Azimio la Umoja, 15th January 2022 at Thika. Today we held a fruitful consultation meeting with Right Honorable Raila Odinga and other members of Azimio la Umoja on the various issues facing the county and Mount Kenya region in general. We Kiambu County leaders comprising of representative of youths, women, people with disability, the business community, political leaders, professionals, clergy and other interest groups are happy to have hosted you in our county today. Having interacted with and understood Azimio 10 points agenda, we affirm our strong support for Azimio la Umoja and Raila Odinga's presidential bid as our best bet for realization of our socio-economic political aspirations. Today, we identify the Azimio la Umoja as the most solid political partners that has committed to address the following pertinent issues that are dear to our country and region: peace, stability, and safety. We support Azimio la Umoja as the coalition that assures us of the safety of our people and
property in part of the country without fear. We reject and condemn the divisive politics of Madoadoa, characterized by reckless political statements. When the country burns, it is our people who suffer the most, while some pay the ultimate price. Azimio stands for Umoja, not Madoadoa, not Ngoa Madoadoa. Fair representation and resource allocation. We declare support for Raila Odinga as the candidate who has pledged support for the 1 man, 1 vote, 1 shilling principle to address the grassroots underrepresentation and unfair resource allocation to Kiambu County and the entire Mount Kenya region, and ensure Kiambu, the strong, highest populous county, get its fair share and resource and adequate representation. The economy. We recognize that our economic issues as Kiambu and Mount Kenya region are complex and cannot be solved by a mere slogan, handouts, and wheelbarrows. We need tangible, practical policies that will spur our economy, not empty rhetorics. We strongly support the economic growth and recovery plan that Azimio la Umoja proposes to roll out to ensure all Kenyans enjoy shared prosperity. We have faith that Raila Odinga's commitment to address issues, bedeviling agriculture, which is a mainstay of Kiambu economy, particularly tea, coffee, and milk subsectors. In equal measures, Azimio has demonstrated a commitment to address business and industry in our region by formulating business-friendly policies and reviewing the tax regime. We command the Kazi kwa Wote proposal by Azimio la Umoja, as it will go a long way in addressing massive unemployment, especially among the youths, which remains one of the biggest challenges in our region. The Right Honorable Raila Odinga has already shown commitment in supporting our agriculture economy by pushing for agriculture reforms in Parliament. We commend Raila vote to deal with corruption ruthlessly. We lose 10% of our GDP through corruption. We cannot create new economic models without addressing the massive hemorrhage of public funds. Continuity. We welcome the commitment by Right Honorable Raila Odinga to complete the project initiated by His Excellency President Uhuru Kenyatta in our region and the promise to roll out more development. As a region, we have benefited from critical development projects which have opened up the region for investment and growth, and we look forward for the expansion of the same. Finally, we call on all people of Mount Kenya to choose the side of unity and continuity and support Raila Odinga as the safe pair of hands to pick up from His Excellency Uhuru Kenyatta and take us to the next level of economic prosperity. Kiambu today declares inawezekana. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Now we shift our focus to this table. It's going to be a 2-minute. So I request Honorable Mwadi to come closer here, and all the speakers that gave their versions of the issues and the responses that have been met through the Azimio 10 points agenda. Then we have the Deputy Minority Leader and our Governor. Thank you very much. Mheshimiwa Mwadi, representing members of the National Assembly, members of the Senate, that is Parliament in general. Honorable Peter Mwadi, MP Limuru, I propose. Wahu Kaniaru, appending her signature. Wahu Kaniaru, I second. Before the next one signs, let's confirm, Kiambu people, are we in agreement with what has been said? It should have come before, but are we in agreement with the
memorandum of support or declaration of support. Tuonyeshani kwa mikono tafadhali, so that we don't look like we are representing ourselves. Thank you very much. We have Ann, Deputy Majority Leader, representing the County Assembly of Kiambu. Then to Capital, we have our Governor, His Excellency James Nyoro. And by extension, we request that our Governor hands this declaration of support to His Excellency Right Honorable Raila Odinga, so that he can confirm that we are supporting his candidature, and we'll do everything it takes to make sure that he gets it, accompanied by the respective individuals who signed the same. Thank you very much. As we hand over this declaration of support to the Right Honorable Raila Amolo Odinga. Thank you very much. Makofi watu wa Kiambu tafadhali. Makofi. Thank you very much. We appreciate. Baba, asante sana Baba. Asante Baba, tunashukuru, asante. So that is a declaration right there of support. Like we said, ours is not an MOU. We believe in Azimio. We are members of Azimio. So we are telling Baba we are going to support you unconditionally. When you get in there, Baba, those are small little issues. We know our government has done a lot. Let us sort that one out, and we are happy. We're going to be a happy people as Kiambu people. Thank you very much. Thank you very much. Baba kututembelea. Tunashukuru sana. Tafadhali. Tuketi. Asante Baba. Asante Baba. Thank you. Moving forward now, I hand it back to His Excellency Governor James Nyoro, so that he can take it to the next level. Santeni, kindly give me the mic, please. Nafikiria hiyo imekuwa climax mzuri ya declaration yetu, kwa sababu sasa tungetaka kumaliza ili tuelekee upande ule, lakini hatuwezi kumaliza kabla sijawaambia my colleague governors are here. We have Governor 001, Governor Joho, ako na sisi, tumpigie makofi. Tuko na Professor Nyang'nyong, Governor wa Kisumu, tumpigie makofi. Tuko na Governor Derito Mureithi, Chairman wa board, tumpigie makofi. Na tuko na Governor Oparanya wa Kakamega, tumpigie makofi. Na tuko na Governor Ongwae, Governor wa Kisii na ni member wa kamati ya board. Tuko na Deputy Governor kadhaa. Tuko na Deputy Governor wa Kiambu, Deputy Governor wangu Joyce. Tuko na Deputy Governor Karo wa Nyeri ambaye anafanya kazi mzuri sana. Tuko na Deputy Governor wa Kisumu Matthew, na Mwaneki Deputy Governor wa Laikipia. Sasa tumebaki mambo mawili. Kama vile mnaona tunafanya consultation. Wakati huu ningetaka kumuita our Cabinet Secretary for Agriculture Mheshimiwa Munya, dakika mbili awasalimie. Rafiki yangu CS Munya waziri, dakika mbili salimia hawa watu. Asante sana Governor. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga the fifth, viongozi wote wale tuko nao siku ya leo, wananchi wote wa Kiambu, mjamboni. Mjamboni tena. Yangu ni machache sana. Kwanza ni mshukuru Baba kwa hii mpangilio yake ya kwenda kila eneo akizungumza na waenyeji wa eneo hilo ndio waweze kujua mashinda yao. Kuna wengine kampeni yao ni kuzunguka tu kwa market bila hata kuongea na watu wajue shinda ni nini huko, ni kuendelea tu kuzungumza wao wenyewe. Hawajaongea na wenyeji huko wajue nani anaongoza hapa, shinda ya hapa ni gani.
Pia baba, nikushukuru kwa partnership ile mmekuwa naye pamoja na president wetu Uhuru Kenyatta. Hii partnership ya kuleta Kenya pamoja, kwa sababu Kenya itaendelea kama tuna embrace wa Kenya wote. Kenya itaendelea kama kuna wale wa Kenya wanabaguliwa. Kenya itaendelea kama kuna Wakenya ambao hawana opportunity ya kujiendelesha. Kwa hivyo tunawashukuru nyinyi wawili kwa hii mpango ya Azimio ya kuleta Wakenya pamoja. Kuna wengine ajenda zao ni kugawa Wakenya. Ndio unaona wakienda hata mikutano wakisema kuna Wakenya mandoa. Mkenya anaweza kuwa mandoa kweli kwake? Hata mgeni yule ako Kenya si mandoa. Hakuna mtu mandoa. Kwa hiyo fitina na siasa ya aina hiyo, baba, tunakushukuru wewe umekataa hiyo. Na tunaona vile tunaelekea. Jana nilikuwa nimezunguka Rift Valley, Trans Nzoia, hata nilikuwa Zoi, nilikuwa na Gavana Kimemia huko kwake. Watu wameanza kubadilika na kushika wewe. Ile propaganda na kasumba ilikuwa imewekwa inaisha, na naona tukielekea kule mbele kila Mkenya atakuwa na baba, kwa sababu Wakenya wamekuelewa kama shujaa ambaye amepigania Kenya miaka hii yote, na ambaye lengo yake ni kuleta mabadiliko, Kenya iende mbele, Wakenya wote wawe na haki zao. Kwa hivyo sisi tunakuunga mkono, tuende namna hiyo. Legacy ya Uhuru Kenyatta, zile kazi ameendelesha, uendeleze nazo na uendelee kuongezea, Kenya iweze kuenda mbele. Nikimalizia, kuna yale yametajwa ya kilimo. Ni kweli tumepiga hatua mingi kwa sekta ya kilimo tukiongozwa na President Uhuru Kenyatta, lakini tunajua bado changamoto ziko ambazo tutaendelea kuchangia na wewe kubadilisha. Mapato ya makulima imeongezeka, lakini kuna challenges ya competitiveness ya sekta yetu ya kilimo tukikompare na wale wengine. Ndio sababu vitu inakuja mingi huku na sisi hatuwezi kupeleka mingi kule nje. Tumekuwa tukizungumza na wewe, tumekuwa tukipanga transformation ya sekta, tukichikia kutoka pale President Uhuru Kenyatta atakuwa amewachia na wewe uweze kuendesha. Na mimi najua mpango ya kilimo uko naye, ulikuwa unatusaidia hata yale mengine tunafanya, na tunajua tukienda mbele sekta ya kilimo itanawiri, na watu wa Mlima Kenya kwa sababu ni wakulima na watu wa biashara wataenda mbele zaidi. Asante sana, Mungu awabariki. Haya, asante sana waziri. Sasa ningetaka kumuita Mheshimiwa Mwadhi atuonyeshe dakika moja waheshimiwa ambao wako hapa, waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa Mwadhi, tafadhali dakika moja. Azimio Azimio wapi makofi ya baba? Asante sana, yangu ni fupi. Baba, karibu Kiambu. Tumesema wewe ndio utashikilia nchi yetu tukienda mbele. A sober mind, somebody who is focused. Nataka kuwatambua ambao tuko nao hapa, wabunge ambao tunafanya kazi nao katika bunge la kitaifa. Nikianza na Mheshimiwa Jude Jomo, Kiambu constituency. Makofi tafadhali. Kutoka hapo tuko na Mheshimiwa Wanjiko wa Kibe, Gatundu North. Makofi. Alafu tuko na Mheshimiwa Mary wa Maua kutoka Maragwa. Haya, anafuatiwa karibu sana na Mheshimiwa Wangari Mwaniki wa Kegumo. Alafu tuko na Mheshimiwa wa muziki, Mheshimiwa Ndwati Ngugi Gataga. Haya, ndio hiyo. Mwingine tuko naye, tuko na Mheshimiwa Manje kutoka Kajiado North. Asante sana. Alafu tuko na Mheshimiwa Babu Owino, Embakasi East. Asante sana. Tuko na mzee wetu pale bunge anaitwa Mheshimiwa Maina wa Kamada. Asante sana. Tuko pia hapa na Senator
chipukizi ambaye ni senator youngest, Senator Isaac Githua Wagoge. Haya, makofi kwake. Tuko na mheshimiwa Mpuri Apuri, East Africa Legislative Assembly. Tuko na mheshimiwa Ngayu Kioni kutoka Ndaragwa. Asante sana. Tuko pia na mheshimiwa Ole Kenta Richard kutoka Narok North. Asante. Face of Kenya. Tuko na mheshimiwa Honorable Shabir Shakir. Makofi kwake. Tuko na mheshimiwa Ken Chonga kutoka Kilifi South. Tuko na mheshimiwa Sabina Chege Maito wa Murang'a. Safi. Alafu tuko na mheshimiwa Junet Mohamed Kinara wa ODM. Na pia tuko na mheshimiwa promoter mwenzake wa BBI kutoka pande ya Dagureti, mheshimiwa Dennis Waweru. Alafu tuko na mheshimiwa Atandi amefika, makofi kwake. Na naona mheshimiwa akiingia saa hii, mheshimiwa Chachu Ganya, makofi. Mheshimiwa Mudhama ndio kutoka all the way kutoka Lamu. Asante sana mheshimiwa Mudhama. Na nikifunga, kinara wetu kule bunge, mnamjua, leader of majority, our current sitting prime minister, Mheshimiwa Amos Kimunya Kipipiri. Asante, makofi kwake. Asante sana mheshimiwa gavana wangu. Haya, asante kwa ruhusa na heshima kuu. Nimeambiwa na mheshimiwa the 5th president nitambue kwa kipekee Mheshimiwa Peter Kenneth ambaye anashikilia kinara kwa karibu. Asante sana kinara wetu. Thank you very much our governor. Na ungeniruhusu tu, najua kuna chairman ambaye mlikuwa you are co-chairing with, ambaye tuko naye hapa, PS Njoroge. PS Njoroge, tafadhali. Alafu kuna PS tunafanya kazi kwa karibu. Let me be selfish a bit. We work together in the same docket. Mheshimiwa Zainabu, PS Correctional Services. Asante sana. Tourism, yes. Thank you very much. Asante sana. Mungu awabariki. Hey, tupigie Remuruan makofi. Tumpigie makofi. Asante sana. Ningetaka tu tulicognize the presence of Governor Sanga wa huko Siaya. Nilikuwa nimesahau. Tuko na watu wengine, tumpigie makofi. Tuko na watu wengine wa biashara. Okay. Tuko na watu ya biashara ambao wako hapa. Naona Richard Gatia na watu wote wa Chambers, watu ya Kenya Association of Manufacturers, wote wako. Lakini mnajua sisi ambao tuna wale ambao wangetaka kutoa sisi. Aspirant wote wasimame. Aspirant wote wasimame. Salimieni watu. Si unaona? Si unaona ni wengi? Wapigieni makofi. Pigieni makofi. Asanteni sana. Sasa tukitaka kukamilisha, wengine wako upande huu. Ni wengi kuliko voters. Asanteni sana. Aspirants ni wengi kuliko voters. Asanteni sana. Tungetaka two things sasa ili tukamilishe baba. Ningetaka kuita majority leader wa National Assembly. Walifanya kazi mzuri sana, kama vile mnajua, ya zile election bill, na tungetaka kumpea dakika 2 ili
Your Excellency, and I have no fear or contradiction in addressing you as the 5th President of the Republic of Kenya. Viongozi wenzangu walio hapa, mimi sitaki kuzungumza mengi because I'll be preaching to the converted. Tuko hapa sababu tumekubali mwelekeo wa Azimio. Kuna mtu hajakubali tumuombe? Kunaye mmoja tumuombe? Sisi zote tuko hapa because we support the Azimio movement, which is a product of the handshake between Honorable Raila Odinga and President Uhuru Muigai Kenyatta. Nataka tuona kwa mkono whether I'm addressing the right group. Nataka kuona wale wote wanaunga mkono mwelekeo wa Azimio into the 5th presidency. Asanteni. Mimi sina shaka, najua tutamchagua Mheshimiwa Raila Odinga as the 5th president. Aende State House. But a president cannot rule without an effective parliament. Na nimefurahia nimeona aspirants wako wengi. Na sababu nyinyi ni viongozi, na ndio mtaenda huko mashinani, na tunazungumza habari ya Azimio mtaani. I want to send you back with a special message. Kwamba kama tunataka kumsaidia baba, sio tu aingie State House, bali pia aweze kufanya ile maneno yote tumempatia na zile memorandum tumempatia Kenya mzima, lazima tumsaidie na kumpatia wabunge wa kutosha katika bunge. Ile bunge ina wabunge 349. Tulipoanza in 2017, the Jubilee Coalition tulikuwa na wabunge 216 against 133. Wengine wamechukuliwa by that conman who conned his way, anajiita ni wa Jubilee mchana. He is deputy president courtesy of Jubilee, but he is promoting another party. That is conmanship. Wamechukuliwa na hata sijui whether they know what they are doing. But because of the handshake between the president and Mheshimiwa Raila, juzi tulipopiga kura katika bunge, we had 192 members of parliament. So hiyo nataka kuhakikishia, msifikirie watu wameenda. 192 na wengine wanaongezeka wanarudi. And it is in 4 groups. 70 within ODM, 22 within Wiper, 9 within ANC, na hao wote within the Jubilee Coalition. Now, the point I'm making, sasa mtachanganywa. If tukikubali, we are in Kiambu. Nimeona aspirants wengi. Kiambu, you have 12 members of parliament. Mkikubali hawa members wa Kiambu 12 wagawanywe such that they have no common voice, hatutakuwa tumemsaidia baba. Tumekubaliana? Tumekubaliana. Nimemwambia we were able to bring 192 members because nilipoenda kwa Junet alileta watu wake 70.
Tukaenda kwa Wiper wakatupatia watu 22. Tukaenda kwa Yusavula akatupatia wa ANC watu 9. Na my whip na yeye akaongeza hao wengine. We need to have not more than those 4 formations. Kwa hivyo nataka kuahisi. The conman has been going around akisema Jubilee imekwisha. It is in his interest to kill Jubilee away the power that the president commands in his own region. Jubilee haijakufa. Jubilee haijakufa. Wapi watu wa Jubilee? Wapi watu wa Jubilee? Your Excellency, you can see when we put you in State House, you will have your ODM wing as part of Azimio. You will have a strong Jubilee as part of Azimio. Now we are sure even the other partners watakuja, because what we were doing in that law na tukapigania sana, karibu ya vita, ni tunajenga hiyo nyumba kubwa. Tuhamwe. Turaka musie. Tuhamwe. No musie ni oreke ithaku. Tuhamwe. Tutigetekere ate gutuika ate tutikaigera na githuno gitu. Todo ona nyumba itu igikorwo ina mbea. Tigocina tuika atia? Tigocina tukocina ne mbea tuika atia? Tukoigata tumiake neguo twathie thina wa Azimio tugathie twina hinya wa kuhota kugitira ihoto citu iria turekira thina wa memorandum ici. Nitwanyitana. Kwa hivyo tutakuja mashinani and we are going to revive Jubilee ndio tuweze kusaidia baba. Akiita mtu mmoja wa Jubilee anakuja with 80 people. Akiita ODM anawaletea watu. Akiita wengine, so he only needs to deal with 4 people, sio watu 300. That is my message. Tupeleke huko na najua baba ataleta salamu ya rais, because hiyo si mafuta yangu haijafika hapo. Akiwa hapa ni that is his job. Lakini we are very happy. Hata juzi tumetuona tumeenda kusherekea hiyo ushindi and the revival of a new coalition under the Azimio, now with 192 members of parliament strong, going to 200. Dio tapeli na watu wake, we can chase them out of town. They will never get to approve anything in that parliament. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante. Wacha tupigie majority makofi. Wanajua walifanya kazi mzuri sana. Sasa mimi nafasi yangu inafika mwisho. Najua ningetaka kurecognize rafiki yangu Oburu Odinga ako hapa, tumpigie makofi. Na iko jambo lingine nisipofanya mimi sitakuwa kwa kazi kesho. I want to recognize all my members of the County Assembly. Ebu simameni mahali muko. Members wa County Assembly ya Kiambu na members wa County Assembly zote nimewarecognize. Sasa mimi ningetaka kufikisha hapo, kwa sababu mafuta yangu kama vile majority amesema mafuta yangu sasa imefika hapo. Nataka sasa kumkaribisha chairman wa board, election board ya baba, His Excellency Governor Derito Mureithi, ili amkaribishe baba atuongeleshe, alafu tuendelee kutoka hapo. Chairman, karibu. Asante sana Governor wa Kiambu, ni thengio muno. Andu a Kiambu na Murang'a na Kirima giothe na Gemere yothe muriega muriaseo muga kairi we hurira iruhi Kirima. Wira wakwa ni muhuthu muno, tondu no ukimuria atiriri andu a Kirima, githe muthuri uyu rutikiugite tosha kane ati inyui tutikiuge na kayo kanene baba. Asante sana. My only point ni ati teti yako hapa, pia chairman wetu bwana Murei wako hapa. Zote katika Kenya tuko zaidi ya milioni 7.4 million nafanya kazi biashara ndogo, na yule ambaye
amecommit, ana uwezo, ana nia ya kutupiga jeki ni Raila Amolo Odinga. Keoguore baba nore ure ndĩrenda gwĩtaja beno nĩgetha tũcanjamũke. Githĩ tiguo tũine rwĩmbo rũmwe tũcoke twĩtemba. DJ twende kazi. Rogama na maguru maku, rogama. Simama. Ngoja DJ. Ngoja. Simama. Baba ni rafiki ya wasanii. Baba ni msaidizi wa wasanii. Ndio maana tuko hapa na yeye mpaka teka guoko. Namoko Raila Azimio. Bas DJ. Weka volume. Mundu kwenda kwariria o ucio muthinekanie o ucio thecetwo ngoro ni merio miuru ya andu kwire hinya wa gutoria ni uria umaga na thiini tiga gweterera opinioni aratakana. Weka mukono juu. Toto ario ni kwiyumia o hamwe na thacia Ngai ino rĩndĩ kwenda mũndũ wa gũkua ngoro. Mikono juu. Toto ario nĩ kwĩyũmia ona ningĩ kwĩhinya hapo ino rĩndĩ kwenda mũndũ wa gũkua ngoro. Korwo Jesũ nĩyũmirie amenya kũrĩa ciarĩtwo nĩ Maria na Juthubu na marĩa ciaria kawaida era tuwe nĩ ndungata magade korogobeka makeranaga kagithĩ tikahĩ. Hapa tu baba, hapa tu. Toto ayo nĩ kwĩyũmia o hamwe na tha cia Ngai wewe ĩno hĩndĩ kwenda mũndũ wendu wa guoko igũrũ ũguo. Toto ayo nĩ kwĩyũmia ona ningĩ kwĩhinya ĩno hĩndĩ kwenda mũndũ. Wapikelele baba. DJ asante. God bless you. Asante sana. Thank you. Now, ladies and gentlemen, no, please, could you remain upstanding as we welcome the 5th President of the Republic of Kenya. Karibu sana, Mheshimiwa Rais. Hello. Andu wa Thika muriega rengi. Asanteni sana, mnaweza kuketi. Thank you mno. Tuna furaha kurudi Thika tena. Tulikuwa na mazungumzo na gavana Nyoro, alafu tukakubaliana kabla hatujakwenda kwa mkutano wa mhadhara tupate fursa ya kuongea na viongozi wa Thika, wa Kiambu na Murang'a. Sasa manake unajua daktari kitaka kutibu mtu mpaka apime, sio? Nilipeleka anko yangu kwa daktari, alikuwa mgonjwa. Sasa ni mzee, shida gani? Anaanza kuambia daktari atu, hii kitu daktari natoka hapa chini hapa, napanda kwa mgongo yangu, nakuja hapa, kifika kwa hapa kwa shingo yangu chungu sana, lakini kifika hapa kwa kichwa imejenga nyumba hapa. Sasa mimi nimemeza dawa mingi, lakini sasa naona hii sindano ninaweza kumaliza. Daktari anasema hapana mzee, lala pale. Akasema nachukua ile kitu anaweka hapa, sikia kiherehere, apime vile damu yako natembea. Ingine sasa akwambia wewe weka hii kwa kopa hapa, ingine chukua hii kwenda naye leta mkojo. Hapo tutatoa damu. Maana yake mpaka jue huyu jamaa shida yake ni nini? Ni malaria au ni bilharzia au ni ukimwi
au ni COVID? Sawa sawa. Ndio sababu tunasema tukifika tusikie kwa kinywa chao wale viongozi wa Kiambu. Sasa tumesikia vijana wamekohoa, wamesema shida yao ya vijana ni nini? Mingi sana ni opportunities for the youth. Ngine imekuwa ni people with disabilities. Vile mama ameongea hapa vile vile, amesema shida ya wale walemavu wako nayo. Ni shida ambayo sisi wenyewe tunaelewa. Ameongea juu ya mambo ya opportunities, mambo ya pesa mfukoni, tena akaongea juu ya mambo ya elimu. Sababu mama mboga ameongea juu ya mambo ya soko, shelter katika masoko. Ameongea juu ya mambo ya pesa ya kufanya biashara na yale shida ambayo mama mboga wanapata. Wakulima wameongea juu ya mambo ya pesa ambayo ilikuwa nalipwa ya wakulima ya maziwa ambaye wakulima wa Kiambu hawakupata. Tena wakaongea juu ya mambo ya competition kati ya bidhaa ambayo inatoka hapa na ile ambayo inatoka nchi jirani. Hapa hiyo ni shida ambayo hata waziri ameongea juu yake. Tena kwa wale jua kali vile wameongea juu ya shida yao. Yale vile ambayo wanasema wanataka watu wa jua kali wawakilishwe katika county assembly, national assembly mpaka senate. Na vile vile mambo ya matibabu, wanawake wanapata ajali mingi zaidi watu wa jua kali. Sorry. Hiyo ni boda boda. Jua kali ni mambo ya access to capital. Vile unaweza kufanya biashara yao sawa sawa kama jua kali. Sasa yote tumeelewa. Sasa tumeelewa vizuri shida hapa. Mimi nimekuja hapa kama rafiki. Juzi tulikuwa huko Nyeri. Na Nyeri kule tulialikwa na wazee wa Kikuyu. Nikakuja pale na wazee wa kutoka upande ile ya Nyanza na hata wakina mama, tukakaribisha vilivyo. Ukarimu tuliona kule Nyeri ilifurahisha kila mtu. Hilo urafiki ambao unaona ni genuine kabisa. Tukakula mbosho, hata tukakula ile zingatwari, mpaka hata ile muratina. Tukakunywa. Hiyo ndio rafiki. Wale kutoka kule ziwani walikuja na samaki, wamekuja na ile samuli kutoka huko chini, walileta vitu mingi kutoka huko ziwani. Hii ni kuleta urafiki baina ya watu wa Kenya. Hiyo ndio sababu sisi tulifurahi sana. Sasa leo hii kabla sijafika hapa nilikuwa nimeongea na ndugu yangu Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta. Aliniambia nikifika hapa nilete salamu zake. Unapokea? Sasa pale tuko hapa tunaongea juu ya mambo ya Azimio. Na hii Azimio msingi yake ni ile salamu kati yangu na Uhuru Kenyatta. Na hiyo salamu hiyo haikukuja tu namna hiyo. Tumekutana hapana. Tulikuwa tumepigana kwa kiwanja kabisa. Tumesema maneno mengi ya kisiasa dhidi ya kila mmoja wetu. Lakini baadaye tukaenda mpaka mahakamani.
Sasa ikawa kuna chuki mingi baina ya watu wetu, wafuasi yake na wafuasi yangu. Watu wetu nafanya maandamano katika mji huko, kila mji. Tena akasema boycott. Hatutaki mambo ya Safaricom. Hatutaki Bidco. Hatutaki Brookside na kadhalika. Sasa haya yote yalileta shida mingi zaidi. Uhuru wakaenda huko Kasarani, sisi tukaenda huko Uhuru Park. Sasa mambo ikawa Murao yaenda Murama. Wengine sasa wananiambia mimi, sasa sababu wewe umeshaapishwa, sasa sisi tutangaze uhuru wetu, tuanze kujitawala, tuchukue ushuru kwa watu katika eneo zetu zote, na tuchukue picha zote za uhuru turundike mahali tuyachome. Nikaona hiyo tukifuata njia hiyo napeleka Kenya Somalia. Uhuru akambiwa Raila ameasi, yale kitendo amefanya ni treason, tumshike, tumshtaki, tupeleke kamiti, tumnyonge. Uhuru naye akasema hiyo itakuwaje bwana, mambo itakuwa mbaya. Ndio baadaye tukakubali kukutana, na tumekaa kwa kirefu zaidi tukiongea juu ya mambo haya yote. Tukawenda chini kwa historia, imekuwaje sisi sasa wa Kenya kuna chuki mingi ya kikabila, ati Mkikuyu hawezi kufanya na Mjaluo. Kitu gani imefanyika? Tukaona wakati ile ambayo tulikuwa napigania uhuru, Jaramogi na Kenyatta walikuwa kama chanda na pete, wanalala namna hii. Mimi nimeona wakilala, Kenyatta pale, Jaramogi hapa. Kitu gani ilifanyika mpaka sasa kukamekuwa chuki namna hiyo? Maana yake hii imeathiri maendeleo. Watu wetu hawaelewani, watu wanapingana. Tunaweza kutibu hii ugonjwa kabisa? Basi tukaongelea, tukasema kama wewe unaweza kusimama pale, mimi nisimame hapa, tushikane, naweza kuunganisha hawa watu wetu wawe kama kitu kimoja. Turudia. Na hiyo ndio maana ya handshake. Tukasema hii handshake sio tu kuunganisha Wakikuyu na Wajaluo, lakini makabila yote ya Kenya tuunganishe wawe kama kitu kimoja. Hiyo ndio maana ya handshake, ndio maana ya azimio. Na ndio sababu sisi tukafikiria, tukaweka ile jopo kazi kuzuru Kenya, kuuliza maoni ili walete pendekezo. Wakaleta BBI. Lakini wengine wakaanza kupinga. Wanapinga. Atakuwa kitu mbaya na hii katiba. Katiba ni nzuri zaidi. Nyinyi wenyewe walikuwa watu wakubwa na 2010. Wakati wa referendum kulikuwa nyekundu na green. Na yule misa nyekundu sinajulikana. Alikuwa nani? Ndio viongozi wale ambao walikuwa napinga. Sasa nasema ati hakuna kitu mbaya na hii katiba ni nzuri sana. Sasa sisi tusema tunaweza kuboresha. A good thing can always be improved. Kwa sababu tukasema watu wengi wameona kama hapa viatu inawafinya. Hapa mimi niko hapa, najua nyinyi najua, napenda kitu inaitwa one man one vote, one man one vote. Sio kama tungepitisha BBI, Kiambu County ingepata 9 billion shillings more ambayo imepoteza, ama sivyo? Lakini hiyo rege imeenda tu half time.
itarudi. Tutarudisha? Tutarudisha rege. Sawa. Nyinyi mnajua hapa Central ndio mnajua zaidi dhuluma ya mbeberu. Hapa ndio mzungu alikuja alikalia kabisa akachukua mashamba kila mahali. Kutoka mlima Kenya mpaka mlima Elgon, naitwa the White Highlands. Hapa nyinyi mnajua. Na baada ya uhuru watu wakakaa mambo ya kusettle watu wakakaa settled. Hii mambo ya settlement ilikuwa chini ya Jaramogi. Jaramogi amepeleka watu huko pande ya Naivasha, huko Nakuru, huko Burnt Forest, mpaka kule pande ya Eldoret. Hapo. Sasa ni sababu tukisikia lugha kama ati ya madoadoa, Shetani, hatuwezi kukubali mtu kuita Mkenya malingine madoadoa. Tunajua yale ambayo tumeona vile watu walikuwa wanafanyika wakati ile wa ethnic clashes 92, 97 hata 2002 tuliyaona. Alafu tumekuwa hapa 2008 tumeona mtoto akishikwa kama ametoka kwa moto anarudishwa ndani ya moto. We cannot afford to allow that to happen again in our country. It will not happen. It will not happen under Uhuru's watch, and it will not happen under Baba's watch. Every Kenyan is a Kenyan and has a right to live in any part of Kenya. And you do not need to seek permission from any other Kenyan. Where they were talking is called Uasin Gishu County. Uasin Gishu is a clan of the Maasai. They are living in Transmara. They were the original inhabitants of Eldoret and all that area called Uasin Gishu. They were removed by the colonialists to pave way for large-scale farming in that area. So if you're talking about indigenous citizens of that area, then go out to Narok and get the Uasin Gishu clan to go back and resettle where they are. You cannot yourself be a settler there. And then you say, kuna madoadoa. Madoadoa gani? Hakuna madoadoa. Every Kenyan must live in any part of the country. Wakikuyu wanaweza kuishi huko Migori, kule kwa Junet. Huyu Junet ni Msomali kutoka Mandera. Yeye ndiye mjumbe wa Migori, Suna East huko Migori. Si unaona hiyo? Shakil Shabiri yuko hapa. Wapi Shakil? Alikuwa around. Huyo ni Muhindi kutoka Pakistan. Ndiye mjumbe wa Kisumu town East. Sasa wewe unasema mjumbe mwingine ambaye ni Muhindi vile vile sema atarudi Punjab. Hiyo ni kitu gani? Those kind of utterances are things we do not want to hear in a free and independent Kenya. Everybody is a settler in Kenya. Wajaluo hata Wakalenjin walitoka huko pande ya Sudan. Wakikuyu, Wakamba na wengine walitoka huko pande ya Cameroon, Congo huko. Tumekutana hapa. Tuko wa Kenya sasa. We are here not through invitation of anybody. We are here because we are here. And because we are Kenyans. Ama sivyo? Hiyo ni mambo ya urafiki na ni sababu mimi na Uhuru tulisalimiana. Mimi nimefanya na kazi na Uhuru wakati tulikuwa ile Grand Coalition Government. Uhuru alikuwa assistant minister wangu.
Tumefanya naye kazi mzuri zaidi akawa Minister Finance. Amefanya kazi mzuri kabisa pale katika Wizara ya Finance. Lakini katika ile term yake ya kwanza niona mambo yana sheta ambayo haikuwa vile Uhuru mimi najua. Kwa sababu alikuwa na kwa hewa Halo. Inawezekana. Azimio. Asante. Shetani najua ameshindwa. So as I was saying, I said something was not right. Then now I got to know that Uhuru was being held hostage by forces who wanted him to fail, and then to later on come and claim credit over those failures. But you can see when he started now working properly in his second term, there's quite a lot that has been achieved in terms of infrastructural development. Those with eyes, though wale ambao wana macho wanaweza kuona. Now I want to assure you, those kind of works which are ongoing will be continued. Everything else will be continued. We know there are other things and we want to do more. In this region has great potential. People in this region are very good farmers about tea, coffee, pyrethrum, dairy farming. Now you have also avocados, which have also come, potatoes, flowers, and so on and so forth. People given proper opportunities in terms of inputs to the farms and also the marketing opportunities. This area can be a very, very rich area. And we do value addition to the products coming from the farms. In the 70s, this town where we are today, Thika, was known as the industrial town. There was a sign as you enter the town there, you're entering your industrial town of Thika. Those industries died during that other period of time. But Thika can be transformed and become really truly an industrial city. I'm saying this as an engineer and somebody who has also really lived in an industrial city. And you know the kind of potential that this city has. So we can do very many things here in Thika, and this will create a lot of employment for the people, particularly for the youth in our country. We are talking about massive youth unemployment. We need to give our youth proper opportunities. I mentioned that when we're talking about, first, you don't waste any child. The child will get equal opportunity irrespective of the socio-economic status of the parents. From the nursery, through primary, secondary, tertiary, up to university. To be able to realize their potential. And after that, they should be able to get meaningful, gainful employment.
those who are seeking employment, not pushing wheelbarrows. But those who want to go into business, access to capital, that they can be able to get capital to start their businesses. This is the direction we want to go. And we want to work very closely with the people of this region. It has been said, Raila ni mkaragosi, a puppet of the rich. At the people of Mount Kenya Foundation, wanamuunga mkono, wamepeleka SG huko Safari Park, ati ni a puppet of the rich dynasty. No. What we're talking about is, in any other society, there must always be those who are owners of capital, those who are working. But then, you do not deprive those who have in order to feed the poor. You give opportunity for the poor to also become rich. That is what we want to do. So we encourage those who are working, who are employers, to be able to continue to produce wealth, to pay salaries, good salaries, and pay taxes to the government, so that the government can provide services to the people. So we must be able to actually protect our other middle class, as we also encourage other people. China has been able in the last 35 years to move 300 million people from poverty to middle income status. We want our middle income group to grow. We want to grow our middle income group. So by giving more opportunities to these people. And that's why even SMEs, we say we want to give them access to capital and protect them so that they can be able to grow. That's what we are talking about. And in this, I think we are together. We are together. Are we together? Are we tuko pamoja? Tuko pamoja. So I don't want to go very much beyond this point. I just want to say, mimi nimekuja kwa Adoni. Si mimi ni mdhoniwa? Niko hapa, Junior yuko hapa. Well, Junior. This is Raila Junior huyu. Ameoa hapa Muranga. Tunaona hapo. Na yule Fidel alioa kutoka hapa Kiambu. Mimi niko na wajukuu ambao wanatoka hapa, damu ya hapa. Sawa sawa? Kwa hiyo mtu anasema Raila hawezi kupanda mlima. Simepanda. Na yeye anatembea na wheelbarrow. Na Raila ni tingatinga. Tingatinga na wheelbarrow gani ambayo anaweza kupanda milima zaidi? Si mtapanda sio? Tuko pamoja na nyinyi, we will be there, we will work together, and I'm sure when we win, we get form a government, we will form a government together. So me, I'm not looking for followers, but I'm looking for partners. Tutatembea pamoja. Mko tayari? Mko tayari? Azimio. 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 Asanteni sana. The fifth President of the Republic of Kenya. Who is the fifth President of the Republic of Kenya? Weka hiyo bango inasema Baba the fifth, Baba the fifth, Baba the fifth. Kwa hivyo wale wako Nigeria, wale wako Pretoria, wale wako Alexandria, Misri, wale wako London, wale wako Marseille,
hata Sadio Mane akicheza Cup of Nations anatambua rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya ni Raila Amolo Yani